Let me know if you can see my screen. Can someone please confirm? So online trial create did you guys created the online trial version of CRM? No, sir. I will give you the steps. So whoever is interested, just ping me personally. We do have the recorded version to create the trial account. So I will give you that recorded version. You can follow the steps and create. So it will be a simple way, like how do you register for the Gmail? Same process, similar to that. You can create by your own self. Yeah. So once you create the trial version, you can work on the task whatever we are providing. You can do the practice. So we will take the example like yesterday. What we are doing, we are set, setting up the CRM system for Bajaj Electronics company. Right. So Bajaj Electronics company people approached us. We are the service provider, like CRMs, Microsoft Dynamics CRM service provider. Bajaj Electronics company approached us and requested to set up system for their day-to-day activity for their employees. So we are doing the data structure first. Usually, what kind of data they will store? They will store the products and the customer information. And then one more entity we can create like purchased products. If one of the customer visited to store and if he purchased any product, so we can track the purchased products list as well. What kind of information we can track? First, customer name and which product, purchased quantity, and total price, unit price, total price, and discount. So these are the fields we can capture. So we will see the how to create the entities. To store any data in the CRM system, we have to use entities and fields. మీరు ఏదైనా డేటా స్టోర్ చేయాలంటే సిఆర్ఎంలో మన ఎంటిటీస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఎంటిటీ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. హౌ డు వి క్రియేట్ ఎంటిటీస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ వి విల్ సీ నౌ. సో ఫర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద సొల్యూషన్ ఫస్ట్. వన్స్ లాగిన్ వన్స్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ద ట్రయల్ అకౌంట్, మీరు ఒకసారి ట్రయల్ అకౌంట్ లాగిన్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ సీ దిస్ పేజ్. సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దిస్ సెట్టింగ్స్ ఐకాన్ అండ్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్. Then click on settings and solutions. Create a new one. సో మనం బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి సిస్టమ్ సెటప్ చేసి ఇస్తున్నాం. మీ రియల్ టైంలో కనెక్ట్ అవ్వండి. మీరు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యాజ్ ఎ సేల్స్ పర్సన్, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ డూ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్? సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫ్రమ్ ద end user perspective. So first we are creating the product entity. This is the entity creation process. Sorry, solution creation process. Bajaj customizations. You have to provide the name of the solution, and then you can choose anything, any publisher for now. We will see the importance of the publisher in further classes. Provide version as 10.0.0.
by default and click on save. So once entity is created, once solution is created, we can create the entities under the solution. We have created the solution with Bajaj customizations. Just double click on the solution and you can see the components, whatever components we can add under the solution. We can see the list of component types. So for now, we are creating the entities, right? So you choose the entities and then click on new one. This is entity creation process. Provide the entity name. What is our entity name? First is products. So this is you can see the multiple options here, area that display this entity. So what is the purpose of this section? The purpose is, if you navigate to the system, once you log into the system, you can see the some sections here, sales, service, marketing. Same sections will be shown here, sales, service, marketing. So whatever you are selecting under that section, the newly created entity will be visible. మీరు ఏదైతే సెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారో ఆ సెక్షన్ లో మన న్యూలీ క్రియేట్ చేసిన ఎంటిటీ కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెక్షన్, ఏరియా దట్ డిస్ప్లే దిస్ ఎంటిటీ. సో ఎంటిటీ క్రియేషన్ is completed. Just click on save button. You just need to provide name and choose the area that display. That's it. So you no need to touch anything. Or we'll see the all importance of all other fields and properties in further classes. For now, you just need to provide name and area that display. It will take some time. In backend, it will create some default fields and it will also create some default form as well. Just allow system for few seconds, 30 to 60 seconds. Yeah, entity is created. So what we can do, you just click save and close and again navigate to solution. So now we can see the entity, right? Then what else we need? We need few more entities, customer information and the purchased product list. Let us first create the entities, then we will create the fields. So I will click again new one. So customer information, yeah. Again, area that display, just I'm choosing the sales. Save and close. Yeah, entity is created. And one more entity is pending, that is purchased products list. Same process, you have to navigate to the solution and select the entities left side, click on new one. Entity creation process, is it clear? Entity creation process అర్థమైందా?
ప్లీజ్ రెస్పాండ్. క్లాస్‌లో రెస్పాండ్ అవ్వాలండి. ఎస్ సార్, అర్థమైంది. బట్ ఐ హావ్ డౌట్. సొల్యూషన్స్ లో ఒకటే క్రియేట్ చేయొచ్చా, ఆర్ మల్టిపుల్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చా సార్? సొల్యూషన్స్ ఎస్ సార్. we can create multiple solutions, no problem. But this ఈ పర్పస్ ఏంటి మనం what we are doing, we are setting up the system for Bajaj Electronics. ఎస్. So Bajaj Electronics related customization అన్ని better we do it in the single solution. ఓకే, So థ్యాంక్ యూ. so we have created the three entities. What is our next step? Our next step, we have to create the fields. So did you understand the entity creation process? ఎస్ Entity సార్. creation process అర్థమైంది కదా? ఎస్ సార్. First you have to create, let me recap the steps. Once you log into the system here, let me show you. Yeah. So once you get the trial account, you will get some username, password, and system URL. This is the system, this kind of system URL you will get. So you have to navigate to that URL. Then you have to provide your username, password. As soon as you provide your username and password, by default, this page will be open. So we are discussing the clear steps from one after another. So once you log into this page, you have to choose the Dynamic 365 custom. Okay, you choose the Dynamic 365 custom. Then you will be landed on this page. This page will be shown. After that, if you want to create any new entity or solution, you have to click on this settings icon, top right corner. Then choose the advanced settings. Then you have to click on the settings and choose solutions. ఇది మన sitemap అంటాము. We will call this one as a sitemap. Just click on the sitemap and choose solutions. Then you can click on the new button here. This is the new button. If you want to create new solution. So the solution we already created, what I will do, I will just open the existing solution. You just need to double click on it. Yeah, created solution is open. Then select the entities and click on new one. You just need to provide name and area that display. That's it. And click on save and publish. So what we do, we just created the entity and we will see is it appearing under the sales. What is the tab we have chosen? We have chosen uh, under the sales only, right? ఎస్ సార్. So we will see is it showing under the sales or not. Let me refresh. So it's a sales already selected. Is it showing? What is the entities we created? Products and customer information, right? Is it showing here? It's not showing, right? ఎస్ సార్. So it's not showing. What we have to do, once entity is created and once we saved, we have to do the publish. Then only the entity will be appear to the user, business user. So we did not do the publish. What I will do, I will do publish all customizations. The changes will be published. Then end user can see the entities in front end. So here we are taking the real-time example. We are just taking the Bajaj Electronics system and we are setting up our CRM system for their internal business operations. మన బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి సిస్టమ్ కాన్ఫిగర్ చేసి ఇస్తున్నాము. స్టెప్ బై స్టెప్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్.
Yeah, publishing is completed. Publish complete అయిపోయింది. So let us see is entities visible in front end. So what we do, we navigate to the system. So we just refresh by pressing Control R or F5. May refresh always you have to use Control R or F5 button. Yeah, do you able to see the entities now? Am I audible? Be able to see the entities now, whatever we Yes, created. sir. Yes, sir. So you just choose entities, products and customer information, purchase products. We can see now. And if I create the new one, it is just showing name and owner. But what information do we need from customer as per our initial analysis? మనం ఫస్ట్ అనలైజ్ చేసిన దాని ప్రకారం ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మనకి ప్రొడక్ట్ పేజ్ లో? Name. యా, ప్రొడక్ట్ నేమ్, ప్రొడక్ట్ ఐడి, యూనిట్ ప్రైస్, కేటగిరీ అండ్ సో warranty period, battery power we will remove. So these are the information we need to capture on the product page. But మనకి ఇప్పుడు ఓన్లీ నేమ్ ఒకటే ఉంది. So by default, as soon as you create any entity, the name will be created in the backend. All other fields, all other 4 fields we have to create manually and add it on the form. Then only user can see here and they can key in the information. So let us see the process of creation of fields. So first we have to analyze what is the data type of each field. For product ID, what is the data type we can use? Can someone confirm? Oh, we can create it as a text field. No issue. And for unit price, what kind of data user enter? It will be a currency. Yeah, category will be a drop down. Yeah, drop down list. Like they can choose the mobile category or laptop category or home appliances. One more option, others. And the warranty period we can create for now as text field. Yeah, the field type we have finalized. Let us create the fields. For field creation process, you have to navigate to the solution first and expand the entities. Choose the entity, which entity we are creating under the products. So expand the products. Here you can see the fields tab. Select the fields tab and click on the new one. So first product ID. Product ID is a single line of text 100. Yeah, this is fine. Data type we can choose here. So it is already text field. So I will keep it as it is. And you can see whenever you are filling any form, there are some mandatory information highlighted with star icon. So if you want to make this field as mandatory, here you have option field requirement. మీరు ఒకవేళ ఈ ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీగా సెట్ చేయాలనుకోండి, you have to choose field requirement as business required. If you keep it as optional, this field will be optional. User can enter the data or can ignore, can keep it as a blank. They can still proceed to create the record. So I will make it as a business required. And here we have 3 options. First one is save, second one save and close, third one save and create new. So we do have few more fields to create. So I will choose save and create new. The second field is unit price. Unit price also I will set it as a business required and the type is currency. I will choose as currency. Here you can see different types of fields. Single line of text, option set meaning drop down, multi select option set,
2 options and image type, whole number, floating point number. So based on your business fundamentals and the business data, we have to choose the corresponding data type. For now, I will choose the currency. Unit price generally start with 0. It cannot be negative. That's the reason I'm giving minimum value as 0. Save and create new. Next one is category. Yeah, category. Category is the drop down and I will set it as a business requirement. So for drop down, you have to choose the option set and scroll down. You can add the options here. So as per our requirement, mobiles category and laptops. Third one is home appliances. Fourth one is others. Yeah. So options are added. Then save and new. We do have one more field, warranty period. Let me create another field, warranty period. Single line of text, and this will I will keep it as optional. So we don't have any more fields. So I will do save and close. So mana fields creation అయిపోయింది. We have completed the field creation on product level. So what is our next step? We have to add the newly created fields on the form. Form మీద యాడ్ చేయాలండి. So for that, what we do, we have to expand the entity and choose the forms here. It will open the forms list. Always you have to choose the main form. So ఇక్కడ 3 forms ఉన్నాయి. Which one you have to choose? You have to choose main one. The form type should be main. So let me double open this form, main form. I will add the newly created fields to the form. Product ID, unit price, warranty period, category. So మీకు ఇక్కడ యూనిట్ ప్రైస్ ఏదైనా కరెన్సీ ఫీల్డ్స్ కి ఫర్ ఎవ్రీ కరెన్సీ ఫీల్డ్ ఇన్ బ్యాక్ ఎండ్ సిస్టమ్ విల్ క్రియేట్ సమ్ బేస్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్. So this will be useful for internal operations. So you should not use, you have to use without base like this. So form design complete అయిపోయింది కదా. What we have to do? We have to do save and publish. Yeah, publishing is completed. We will see how it is visible on the front end. Let me refresh. Fields వచ్చాయండి మనం క్రియేట్ చేసినాయి. Are we able to see the fields now? Yes, sir. So ఇక్కడ కొంచెం రాంగ్ ఉందండి. Can someone please identify? Something is wrong here. Just have a look and identify. Just general గా థింక్ చేయండి. ఇక్కడ కొంచెం రాంగ్ ఉంది. Actually, name కింద ఉందండి. Okay, good. The sequence of the fields are not correct. So Yes. field sequence అనేది కరెక్ట్ లేదు. సో టు బి ఏ ప్రొఫెషనల్, మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ గా వర్క్ చేయాలంటే ఫీల్డ్స్ ఆర్డర్ కూడా ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఫ్రెషర్స్ ఎక్కువ చేస్తారు. ఈ ఫీల్డ్స్ ఆర్డర్ సరిగా మెయింటైన్ చేయకపోవటం. నేమ్ అనేది ఎక్కడ చూసినా మీరు
If you see the any form or any system, the name field will show on the top. Okay. And warranty period also should be on the down, unit price and the product ID and the category. You have to arrange in the proper order. Let me arrange. For that, what you have to do, you have to choose the name and drag upside or use the cursors, use the up and down arrow in your keyboard. I will just press up arrow. After the name category is fine. Then I will give the product ID, then unit price, then warranty period. Let me save and publish. So is it clear? The fields creation and form design. Form design fields creation clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let us do same process for other entities, customer information. For customer information, what is the data we have to create? We have to create customer name. Name field will be already available. We can use it. And a customer address. What kind of data type we can choose for customer address? Data type is Multi-line text or single line text also it will useful. Yeah, it's a better we keep it multi-line text. Multi-line text is full address type Yeah. of full address. Then So can use phone multi-line. number, we do have phone number. Single line text. Yeah, single line text. The type is phone number. Yeah. And for email address, single line text. Single line text. The type is email. So let me create the fields first. Customer address. మీకు ఇక్కడ మల్టీ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది, అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దెన్ సేవ్ అన్ న్యూ. దెన్ కస్టమర్ ఫోన్ నెంబర్ అండ్ కస్టమర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. దీనికి ఫీల్డ్ రిక్వైర్మెంట్ అవసరం లేదా? ఆప్షనల్ పెట్టొచ్చు. దట్స్ అప్ టు బిజినెస్ చాయిస్. మనకి బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు ఏదైనా సెటప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తారు. ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఆర్ ఆప్షనల్? ఓకే ఓకే, వాళ్ళు ఇస్తారా? ఓకే. So they will provide in the requirement level. Is it a mandatory or optional? So you have to choose that based on the requirement. So phone number, single line of text, and here you have the option format. Do you see the format? Under the format, we have multiple options: text area, URL, ticker symbol, phone. So since it is a phone, I will use set as a phone. Then save and new. Next one, customer email address. So I will choose as the email here. The type is single line of text only, but the format you have to choose. Yeah, we have completed the fields creation and customer page as well. So what is our next step? Next ఏం చేయాలండి? Fields creation అయిపోయింది. What do? We have to add it on the form, right? ఫామ్ లో అరేంజ్ చేయాలి. Form లో arrange చేయాలంటే ఫస్ట్ forms కి navigate అవ్వాలి. Just by clicking on the forms under the entity. ఏ ఎంటిటీలో యాడ్ చేస్తున్నారో ఆ ఎంటిటీ ఎక్స్పాండ్ చేసి ఆ ఎంటిటీ యొక్క ఫార్మ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. You have to go to the respective entity forms and choose the main form. Then you arrange the fields in the sequence order. Generally address field, we will add it at down. Email address and customer phone number and customer address. Yeah, save and publish. Sir, we arrange in only general, only this, sir. No, not header and footer. Yeah, we are doing it under the one section, the header, footer, and these concepts we will discuss in further classes.
Okay. You have to add under the general for now. So publishing is completed. Let us see how it is visible in the front end. So customer information kada? Customer information you have to choose. Then click on the new one. Are we able to see the newly added fields here? Fields achaya, right? We can see the fields now, right? Whatever we created. Can someone please confirm? Yes, Can we sir. see? Yeah. And we do have two mistakes here. Can you generally think and identify? Can someone please identify? First one, name field. No? Name field is fine, right? So I'm saying about the form design. In the form design, here you can identify two mistakes. What are they? So first one is వచ్చేసి customer address అనేది ఒక సింగిల్ లైన్ లో వచ్చింది. We have to show it in the multi lines. నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ వచ్చినట్టు వచ్చింది కదా సింగిల్ లైన్ లో. Okay. But we have to show it as a multi lines. That is first one. And second one, మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ చాలా ఉందండి ఈ ఫామ్ లో. సో ద లేబుల్స్, వీటిని లేబుల్స్ అంటాం, ఫీల్డ్ లేబుల్స్ అని. దిస్ వన్ ఇస్ ఫీల్డ్ లేబుల్, దిస్ వన్ ఇస్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. లేబుల్స్ అనేవి టూ లైన్స్ వచ్చేసాయి. వీ కెన్ అరేంజ్ ఇన్ ద సింగిల్ లైన్ బికాస్ వీ హ్యావ్ సఫిషియంట్ పేజ్ స్పేస్. మనకి ఇక్కడ సఫిషియంట్ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు వై డు వి నీడ్ టు షో ఇన్ టూ లైన్స్? We can show it as a single line, right? So we will see how do we do that. For that you have to navigate to the form design. Same form design కి రావాలి. Form design కి వచ్చి ఫస్ట్ మనం multi lines ని arrange చేద్దాం two lines గా. So for that what you have to do, you have to choose that field and click on the change properties. You can see the change properties button on top. And formatting కి వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు ఎన్ని rows కావాలంటే అన్ని rows ఎంటర్ చేసుకోవాలి. 3 or 4. So I will give 4 for now. Yeah. ఇప్పుడు వచ్చేసింది కదా మల్టీ లైన్స్ కి. అండ్ మనం ఇక్కడ టెక్స్ట్ అనేది టూ లైన్స్ కి వెళ్ళిపోయింది కదా, కస్టమర్ ఫోన్ నెంబర్, కస్టమర్ ఈమెయిల్ అడ్రస్. సో హౌ డు యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ లైన్? ఫర్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద సెక్షన్స్. మనం వీటిని సెక్షన్ అంటాం జనరల్. ఇది ఉంది కదా, దిస్ వన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ సెక్షన్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ కొలాప్స్ అండ్ ఎక్స్పాండ్ ఈస్ దేర్, రైట్? దిస్ వన్ we will call it as a tabs in the system. So you have to select the sections and click on change properties. Here you choose the 160. You have to increase the width. So I will make it as a 200. Then it will show in single line. Let me save and publish. Yeah, publishing is completed. So what I will do, I will just refresh here. Let me refresh again. This one is not showing. So what we do, we will close and we do the publish all customizations. We refresh and do the publish all customizations.
Yeah, publish all customizations is completed. So let us refresh now. We navigate to customer information and click on new one. Yeah, the multi lines it is showing. So this one also it's supposed to show. Let me increase few more. I will make it as a 250, 250 or 260. So select the section, change properties, increase few more thing. I will make it as a 300. The max we can provide only 283. So I will give max 283. Save and publish. Before we publish, we can see how it is appearing in the front end. Front end ఎలా వస్తుందో చూడొచ్చు ఇక్కడ. Just by clicking on the preview page and for create form. Create form కి ఎలా వస్తుంది, update form కి ఎలా వస్తుంది, we can see. So we can see on the single line only now. So let us see how it is showing on the front end. We navigate to the page and do the refresh. It is showing in 2 lines with the publish of the customizations not happened properly. So it takes some time in backend. Let us check in tomorrow's class how it is visible. This is the process you have to follow. Under the preview, we can see it is showing properly, but in the front end, it is not showing, even though if you do publish all customizations. Let's allow system, give some time to system. We will validate in further class how it is showing. So the entity creation and fields creation, is it clear? How do we set mandatory? How do we choose the data type? Yes. Yes, sir. Yeah. Yes. So let us create fields for another entity, purchase products. Purchase products list. So this one is what type of field we can create for customer name? Single text field. Yeah, usually it will be text field, but to store the customer information, we already have one entity, that is customer information entity. So we will take the reference of that entity and we will add here. We have one concept in the Dynamics CRM, like the field type is lookup. If you create it as a lookup, we can choose it from the existing customer list. If you already have the 10 customers list, suppose మీరు Bajaj Electronics setup చేస్తున్నారు కదా. So you already have the 10 customers, 10 previous customers in your system. One of the 10 customer, ఆ 10 customer నుంచి one of the customer visited your store to purchase another product. Then in that case, what you do generally, you don't create another customer. You will tag the new product, whatever he purchased, we will tag that newly purchased product to that existing customer. ఆ existing customer కే మనం కొత్తగా పర్చేస్ చేసిన product ని ట్యాగ్ చేస్తాం. సో అందువల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఏముంటుందంటే, వాట్ బెనిఫిట్ డు వి గెట్? సో వీ కెన్ ట్రాక్ ద పర్చేస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ కస్టమర్ ఆన్ సింగిల్ పేజ్. ఆ కస్టమర్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేసినా సరే బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ స్టోర్ హీ పర్చేస్, we can track his purchase history on single page. That is the importance. So we will use it as a lookup field, and a product kuda lookup field use chestam. Lookup to entity. Which entity? Product entity. Idi lookup to which entity? Customer entity. Purchased quantity వచ్చేసి number field, and unit price currency వస్తుంది. డిస్కౌంట్ ఏ టైప్ ఉంటుందండి?
డెసిమల్ ఉంటుంది. టోటల్ ప్రైస్ Total price whole number. టోటల్ ప్రైస్ కరెన్సీ ఉంటుంది. Yeah. ప్రైస్ కదా. So let us create the fields. Which entity we have to navigate? Can someone please confirm which entity we have to navigate? Purchased products list. ఈ ఎంటిటీలో మనం fields create చేస్తాం కాబట్టి ఆ ఎంటిటీకి navigate Okay, అవ్వాలి. okay. Then you have to choose the fields. Then create new one. What is our field? Customer name. So enter the customer name. This one we will make it as a business required. ఎందుకంటే మనకి కస్టమర్ లేకుండా పర్చేస్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేయలేం కదా. ఇఫ్ యూ థింక్ జనరల్లీ వితౌట్ కస్టమర్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ పర్చేస్ హిస్టరీ. So we can make it this field as mandatory. So the type should be lookup and the entity target record type should be customer information. Customer information you have to choose. Then save and create new. Next one, products. Here we will choose lookup and target type is product. Yeah. So save and new. Purchased quantity. Product కూడా mandatory ఉంటుందండి. Product also we should set as mandatory because without product we cannot create purchase history. So everything is mandatory other than discount. Purchased quantity. Here we have to choose whole number. Minimum should be 0. It should not be in negative. Save and close. Save and create new. Unit price. Unit price type should be currency. Start with 0. We can set as business required. Next one is discount. Here we have to choose decimal. Minimum value is 0. Decimal points are 2. Decimal points we can set here by using the precision property. So 2 is enough. Then we save it as a create new. The last field is total price. Total price and type is currency. Minimum start with 0. Save and close. Yeah, fields creation is completed. What is our next step? To arrange in the form. Form design. Yeah. Which form we have to choose? Main form. Main form. Yeah. What is the order we can follow? We can follow same order. Customer name as a first field and then product, then purchased quantity. Just you have to drag and drop here. That is one of the option. Unit price, you can see two fields. One is without base, one is with base.
Which field you have to choose? For currency fields, everywhere you can see with base and without base. Always you have to choose without base. Discount total price. సో మీరు డ్రాగ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అని ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది. రెడ్ కలర్ లైన్. ఎక్కడైతే మీరు ప్లేస్ చేయాలో అక్కడ ఆ రెడ్ కలర్ వచ్చినప్పుడు ప్లేస్ చేసేయండి. Fields edition is completed. Save and publish. In real time also we have same scenario, sir. Yeah, so you do get similar kind of task in real time. So let us do publish. Yeah, we can see, right? Form is designed, right? Yes, sir. Okay. So what we do, మనం బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి సిస్టమ్ సెటప్ చేసేసాం. So we already did the setup. Just assume. So we have did everything, and what they will do, their employees use our system. First, they will load their products into the system. Whatever products they have, they will create the products. So let us create few products first. So in Bajaj, let us assume I am working for Bajaj Electronics as an employee. As an employee, what I will do, I will load the products into the system first. Tell product ID, unit price, warranty period 2 years. Save and close. And one more I will create. Oppo phone. Category mobiles, right? Product ID. One year. So save and close. I will add one more Lenovo laptop. Laptop category. Product ID. Unit price. Three years. OnePlus mobiles category. Unit price. Yes. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్ని లోడ్ చేశారండి సిస్టంలో. దే హ్యావ్ టు లోడ్ ఆల్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. ఇఫ్ జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ మోర్ దెన్ 10,000 ప్రొడక్ట్స్, మాన్యువల్లీ క్రియేషన్ ప్రాసెస్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. మాన్యువల్ క్రియేట్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటుంది కదా వాళ్ళ దగ్గర 10,000 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, రైట్? సో అందుకోసమని మనకి సిస్టంలో ఒక ఫీచర్ ఉంటుంది సిఆర్ఎం సిస్టంలో.
మన దగ్గర ఎక్సెల్ ఏమైనా ఉంటే డేటా డైరెక్ట్‌గా ఇంపోర్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ హావ్ మోర్ థాన్ 10,000 ఆర్ 20,000 యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ ఇంపోర్ట్ ద డేటా బై యూజింగ్ ఎక్సెల్. ఆ ఇంపోర్ట్ ప్రాసెస్ మనం ఫర్దర్ క్లాస్‌లో నేర్చుకుందాం. బట్ జస్ట్ మీకు ఒక ఐడియా ఇవ్వటానికి వాళ్ళు మాన్యువల్‌గా క్రియేట్ చేయరు ప్రొడక్ట్స్. దే విల్ ఇంపోర్ట్ ప్రొడక్ట్స్ యూజింగ్ ఎక్సెల్. ఆల్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్ట్స్. సో, ప్రొడక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఇప్పుడు మనకి ఒక కస్టమర్ వచ్చారు పర్చేస్ చేయడానికి. సో, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోడ్ చేస్తాం. కస్టమర్ నేము, కస్టమర్ ఫోన్ నంబర్, కస్టమర్ ఈమెయిల్ అడ్రెస్, కస్టమర్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రెస్. కస్టమర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సేవ్ చేసాము. నెక్స్ట్ నేను డెల్ ల్యాప్‌టాప్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళానండి. సో, కొనుక్కున్నాను. సో, డెల్ ల్యాప్ కొనుక్కున్నప్పుడు నా పర్చేస్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేయాలి కదా! సిస్టమ్‌లో. పర్చేస్ హిస్టరీ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? పర్చేస్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్‌లో క్రియేట్ చేస్తాం. క్లిక్ ఆన్ న్యూ వన్. ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రొడక్ట్ చూపించాలి. ఇక్కడ వేరే ప్రొడక్ట్ చూపిస్తుంది. ఈ లుకప్ ఫీల్డ్ ప్రాపర్ క్రియేట్ అవ్వలేదు. సిస్టమ్‌లో ప్రొడక్ట్స్ అని ఒక ఎంటిటీ ఔట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఎంటిటీ ఉంటుందండి ఆల్రెడీ. సో, సేమ్ నేమ్ ఉండటం వల్ల అది వేరే ఎంటిటీకి రిఫరెన్స్ వెళ్ళిపోయింది. సో, వాట్ వి డూ, వి క్రియేట్ ద న్యూ ఫీల్డ్ విత్ ప్రాపర్ డేటా టైప్. ప్రొడక్ట్స్ ఈ రిక్వైర్డ్ లెవెల్ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ లుకప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు ఔట్ ఆఫ్ ద బాక్స్‌లో ప్రొడక్ట్ అని ఒక ఎంటిటీ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ఆ ఎంటిటీకి వెళ్ళిపోయింది లుకప్. అందుకోసమని మనకి డేటా చూపిస్తలేదు. యాహ్! మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎంటిటీకి రిఫరెన్స్ వెళ్ళిపోయింది ఇంతకుముందు. సో, లెట్ మీ చూస్ ద ప్రొడక్ట్స్ and save and close. A field with this name already exists because we created with same name already. That's the reason it's not allowing. In case of such validation, what you have to provide, you have to change the schema name, the second field. So I will just provide underscore new one, then save and close. Display name you can use similar name, no issue. But the backend name, that is schema name, you have to change something else. Um, ఈ ఫీల్డ్ అవసరం లేదు కాబట్టి అది తీసేస్తున్నాను. సేవ్ పబ్లిష్. Let me refresh now. యాహ్! కస్టమర్ ఎవరండి? నేను అశోక్. నేను విజిట్ చేశాను. సో, ఐ విల్ సెర్చ్ విత్ అశోక్. అశోక్ రికార్డ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ అండర్ కస్టమర్ లిస్ట్. So it is showing, or you can select here as well. Just click on search button, Ashok, and the products. Yeah, it is showing the whatever products we created, right? సో, నేను లెనోవో ల్యాప్‌టాప్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాను. సో, లెనోవో సెలెక్ట్ చేస్తాను. క్వాంటిటీ 1, యూనిట్ ప్రైసు లెట్స్ సే యూనిట్ ప్రైసు ఆ లెనోవో ప్రొడక్ట్‌లో ఎంతుందో అంతొచ్చేయాలి. మీకు అది ఆటో పాపులేషన్ ఫర్దర్ క్లాసెస్‌లో ఉంటుంది. సో, ఫర్ నౌ వి విల్ ఎంటర్ మాన్యువల్లీ. డిస్కౌంట్ ఏమన్నా ఇస్తే డిస్కౌంటు 1%, 2%, టోటల్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? ఈ డిస్కౌంట్ తీసేసి అది క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. మీ ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఆటో క్యాలిక్యులేషన్ we have to do auto calculation that we will learn in the further classes. For now, I will enter manually. 6,000 కదా. So I will keep it as 26,000.
28,000. Sample value I have given. So this name will generally we don't need. For now, I will enter manually the name of the customer. So I will save and close. Yeah. నేను బజాజ్ షోరూమ్కి విజిట్ అయ్యాను. విజిట్ అయ్యి లెనోవో అనే థింక్ ప్యాడ్ కొనుక్కున్నాను. సో పర్చేస్ ఆర్డర్ ఇస్తే వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు నేను కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్కి వచ్చేసి నేను కస్టమర్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేశాను. కస్టమర్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు నేను పర్చేస్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఇక్కడే చూపించాలి. నాకు అదొక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ కస్టమర్ డేటా ఇన్పుట్ చేసాము. తర్వాత పర్చేస్డ్ ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్కి వెళ్ళి ఇంకొక రికార్డ్ క్రియేట్ చేసాం. అది మల్టిపుల్ నావిగేషన్స్ అయిపోతుంది కదా. సో ఇఫ్ యూ సింప్లీ షో ఇట్ ఆన్ ద కస్టమర్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్, if any new customer comes in, they will just key in the customer information and create the purchase order on same page instead of navigating to other page. Compared to this process, adding on the same page is feasible. Correct? Same page లో యాడ్ చేయడం feasible గా ఉంటుంది కదా. సో అలా సేమ్ పేజ్ లో ఎలా యాడ్ చేస్తామో ప్రాసెస్ నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు. సో we will see how do we add the purchase product list on same page itself. So for that, what we have to do, we have to navigate to the customer information form. మనం దానికోసం ఏం చేయాలంటే కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫామ్కి వెళ్ళాలండి. You have to open the main form. సో మీకు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనే బటన్ ఉంటుంది. సెలెక్ట్ ద ఇన్సర్ట్ బటన్ అండ్ చూస్ ద సబ్గ్రిడ్. సబ్గ్రిడ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. You have to choose the subgrid. Here you enter the purchase history. Purchase history of the customer. So name without space you have to enter. Then scroll down. Here you have to choose purchase product list. On purchase product list చూపించాలి కదా కస్టమర్ పేజ్ లో. So you have to choose the related one. Yeah, purchase product list యాడ్ అయిపోయింది. యాడ్ అయింది కానీ హెడ్డింగ్ ఏం లేదండి. ఒక హెడ్డింగ్ చూపిస్తే మనకు బాగుంటుంది కాబట్టి దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం, ఒక న్యూ సెక్షన్ we will add as a new section first. To add the new section, what you have to do, click on the insert and the first one you choose section. You choose as a one column section. Then the new section is added. Select that section and click on change properties under the home. What I will enter, purchase history. Purchased products history. So you have to select this checkbox, then only the label will be visible. Show the label on this section on the form. Let me select, then click on OK. So what we have to do, we have to move the newly added grid under this section. For that, you just select and drag and drop here. Yeah, save and publish. You will see the importance of this grid in the front end. ఈ గ్రిడ్ ఎలా యూజ్ అవుతుందని ఫ్రంట్ ఎండ్ లో మీకు కనిపిస్తుందండి ఇంపార్టెన్స్. సో లెట్ మీ నావిగేట్ టు ద కస్టమర్ ఫామ్. లెట్ మీ రిఫ్రెష్. ఇక మీకు పర్చేస్ హిస్టరీ కనిపించిందా కింద? You can see the purchase history, right? Yes, yes. So I have purchased one product, so it is showing. నేను ఒక after 1 year or after 2 years, if I went to Bajaj Electronics and I wanted to purchase one more product, then they can have the history of the my previous purchased products. They can simply open my customer form just by clicking on the phone number. We can see in Bajaj Electronics they may have more than 1 lakh or more than 2 lakhs customers.
How they will identify? They will validate based on the phone number first, and if they identify any record, they will open and check is there any products purchased previously. That is how. So we will see one more customer is comes in. మన దగ్గరికి ఇప్పుడు నేను బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వర్క్ చేస్తున్నా కదా. సో వన్ మోర్ కస్టమర్ ఈస్ విజిటెడ్ and they wanted to purchase Oppo mobile phone. What we do, I will create the customer information and click on new one. I will enter the customer data, Teja, and I will enter their phone number and the email address. Customer address, then click on save button. You have to click save the customer first. Then you can see you can add the product what he's interested. You no need to navigate to another entity. On single entity on customer page itself, you can see the new purchased product. So I will add the new one. Which phone he is interested? He is interested with Oppo phone. Unit price 20,000. Discount 0 and total price is 20,000. Customer name. For now, we will enter customer name Teja and save and close. Yeah, we can see, right? The purchase history is added. And I visited the Teja again visited after 1 week or after 1 year. He wanted to purchase one more mobile from OnePlus. What we do? So we will search with the phone number, and if the customer is found, we open the customer, just add the product. Customer information already available in the system. So what phone he is interested? OnePlus. Unit price. No discount and total price. Yeah, so now we can see Teja purchased 2 products so far from our Bajaj Electronics. One is Oppo phone, other one is you can see the product name. So are you clear how to create entity? So far, what topics we have learned? Entity creation. And the second one, fields creation. Third one, form design. Fourth one, subgrid. మన subgrid అంటాము. ఇక్కడ మనం ఒక యాడ్ చేసాం కదా, దీన్ని subgrid అంటాము. How do we add a subgrid? We learn. Are clear on these 4 steps, 4 topics? Yes, sir. No, clear. So whatever we have done, you have to implement in your own trial. First, you create the trial account. You guys just ping me in my WhatsApp. I will give you the trial account creation process. And you create trial and create these entities and subgrid as well. Whatever we did in the class, you do the same work as your homework, okay? If you have any doubts, you can ping me in WhatsApp. Yeah, We- fine. Yeah, we will end the call for today. Let's join tomorrow at same time. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye.